first attempt sa paghimo sa puto cheese. Atong i-check. Oh, nagbuto-buto na. Og sugod na melt ang cheese. So first, all-purpose flour. For proportions, it's 1 cup. 1 cup pod sa white sugar. 1.5 tablespoons sa magic baking powder. So, ato siyang strain tanan. Strain. Ato lang i-reenact, guys. Melted butter. So, salted butter akong gigamit. And then, 200 mils of evaporated milk. So, mauni akong gigamit. So, atong i-mix tanan. Ang ending, mauni ang texture after. So, murag liquidy siya. And then, i-pour na lang na ninyo dire sa inyuhang molder. Molder ba ning tawag? Ambot lang. And then, by the way, akong gi-paint og melted butter ang molder para dili siya pilit-pilit. So, kung naamong suggestions, unsaon ni nako ang egg yolks, palihog, paki-comment na lang unsaon na nako gamiton paggamit sa egg yolk. So, mao to, 1 cup of all-purpose flour, 1 cup of white sugar, 1.5 tablespoons of baking powder, and 1.5 tablespoon of salted butter. And then for your toppings, you can have any cheese you like. But I like the Philippine cheese for that nostalgic taste. So, I think humana ni ato ang steam. So, pag steam ninyo I think mga 20 minutes ni ako gi-steam. So, in between, after 10 minutes of steaming, ako nagibutang ang cheese. And then, another 10 minutes. Maura to, atong tilawan if nice ba. Atong i-check akong puto cheese. Kung nahumana ba. Oh. Hapit na ma-melt ang cheese la. Oh, displace ang isa ka cheese. So, first time ni nako magluto sa puto cheese. Unsa imong gi-fry G? Let's check it. Whoa. Ayan. It's done. Is it done? No, it's not. Close it, Mommy. It's not gonna cook properly. Okay. Oh, mauning lami man pod. Is it duck, G? Yeah, Duke. Barbecue Duke. Excuse, Mommy. I need to get some food. So this is my first attempt to make my promotor. Kayo. Lami kayong puto, no? Dili first timer nga naghimo. Oh! Sip-sip ni si Lula ba?